ebintu bitambula manyi twali wali mu December abasinga obungi twali tutunda bintu bya Christmas naye kati January ono nabagamba ne mbaga nti akakati wano olina okukyusa kubanga ensobo ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo so kati saawa eno ebintu ebiriko by'abaana ate badda ku masomero newakubadde nga ate ekyewunyisa abangamba nti mu tawuni ebbugumu terinnabakwata ng'obulyabwe twandibadde tukisuubira oba nga bwe kyali tugeze ng'omwaka ogwedde ng'abaana bagenda okutandika ate olusoma olw'omwaka ogwa 2023 bangambye nti kati tekinnabakwata bulungi naye katusuubire nti oba oli awo ssabbiiti ejja kubanga abaana batandika ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa February tusuubira nti wiiki ejja ate kinaaba kika kinaaba kintabuli naye era nammwe abalina bye mutunda yadde nga embeera enyiga buli omu naye ate muteekewo embeera etuganya ffenna okuba nti tweyagala. Kale nze Monica Nabyoga era nga ngenda kuba tumutandika n'essawa yaffe n'esooka okutuusaako ebintu ebyenjawulo naddala ensonga ezifudde wano mu ggwanga Uganda ate okulaba biki ebibaddewo era biki ebitambudde wano mu ggwanga. Kale nno nga bw'okimanyi ssabbiiti ewedde ku lunaku olwokusatu eggwanga lyagwamu ekiyongebero bwe twafiirwa ate yaliko abadde omubaka omukyala wa Parliament ku ludda luli olwa district y'e Dokolo Honorable Cecilia Barbara Atim Ogwal era nga ne wetwogerera kati bakyagenda maaso n'omukongubagira naddala eyo mu kitundu ate gyava mu bitundu eby'Elango era abakulembeze mu bitundu ebyo okuva mu districts ez'enjawulo ezikola Lango abaatudde mu extraordinary council meeting okusobola okukungubagira ate saako n'okusaamu omukyalo ono ekitiibwa olw'ebirungi ebitayinza kwerabirwa byakoledde ekitundu kye omwo mwava. Embeera yabadde yakawolawola obuulyawo nga buli omu annyikidde mu nnaku nga bali mu kukungubagira omukyalo ono mu meeting eno eyatuuziddwa awo mu bitundu ebyo eby'Elango era waliwo ne meeting eri special eyatuuziddwa ey'enjawulo butereevu nga yakubiriziddwa speaker wa district y'e Dokolo omukulu Joel Opota ono nno era abakulembeze ab'enjawulo mu bitundu eby'Elango ne bayisa ekiteeso eky'okubanga basiima ate saako n'okukuuma ebintu ebyenjawulo ebirungi omukyala ono Honorable Cecilia byakoze mu kitundu ekyo ekya Dokolo ate saako n'ebitundu eby'Elango byonna okutwaliza awamu kubanga bategeeza nti newakubadde nga abadde mubaka wa district y'e Dokolo naye nno ate ekikwewuunyisa nti bingi byabadde akola nga bigatta wonna Lango region oba Lango sub-region yonna nga bweri era omu ku bakansala okuva mu Bata sub-county ono yalaze lwaki obwetaavu webuli obw'okusobola okulaba nga bakuuma ebintu ebyenjawulo omukyalo ono byakoledde region yaabwe eyo ey'Elango. Manyi wano mu Uganda tulina ekizibu kimu nti preserving si kintu kyaffe bw'obanga weetegereza ekintu ky'okukuuma ebintu wano eyo culture tetugirina ebiseera ebisinga ekintu kikolebwa naye ate okukikuuma okubeerawo ebbanga n'ebbanga oluusi kibeera kizibu naye abantu bano oba abakulembeze ab'enjawulo mu Lango bagenze mu maaso n'okulaba nga bayisa ekiteeso ekyokulaba nga ate basigala n'ebintu omukyalo ono byakoledde region ye ate saako n'okubikuuma at least babeere nga bamujjuukirirako awo wetwogerera kati community yonna eya Lango sub-region bakyakungubagira omukyalo ono ate n'eggwanga okutwaliza awamu era nga wetwogerera kati omulambo gwe guli mu kwolekezebwa mu kibuga ekyerira mu maka ge nga tebwannaba ate kugutwala eyo mu Alito sub-county gyagenda okuba nga agalamizibwa ku lunaku olw'omukaaga. Alito sub-county esangibwa ate mu district ey'e Kole era nga nayo eri mu bitundu ebyo ebya Lango. Honorable Cecilia Ogwala butuufu tuli bakusubwa kubanga bingi byokoledde eggwanga ebitayinza kwerabirwako ng'ojjako kolera ekitundu ky'omwova naye ate n'ebyokoledde eggwanga byetulabako n'ebyo byetutulabako butuufu birese ate nga bannayuganda babadde bakyakwetaagawo nnyo kubanga obadde kyakulabirako ky'amaanyi eri omugigi omuto naddala abo abeegomba okuyingira ensonga z'ebyobufuzi. Kale ate bwe tweyongerayo nga tuvudde erudda eyo
Wetugenda ko mu ggwanga erya Tanzania kati no wetwogera Tanzania Ports Authority abatuukiridde eggwanga lya Uganda okulaba engeri ki gye bayinza okuteekawo enkolagana okusobola okwongeza naddala ensonga ez'ebyobusuubuzi okutambula obulungi. Abagambye nti ekigendererwa mu nkolagana eno baagala okulaba nga wateekebwawo enkwatagana mu by'ensuubulagana ate ssaako n'ebyobutonde bw'ensi ebisobola okuggyawo emiwaatwa gyonna egiriwo egikugira ebyobusuubuzi okugenda mu maaso. Newankubadde nga Uganda ne Tanzania waliwo ensuubulagana y'amaanyi naye ate wakyaliwo emiwaatwa Tanzania Ports Authority eyo gye yalabye egyetaagisiza ddala okuba nga gikolwako. Ebyensuubulagana wakati wa Tanzania asaako n'eggwanga erya Uganda bibadde bijja bikula emyaka egizze giyita naddala ensonga oba ebyamaguzi ebyobulimi ate saako n'ebyo ebikoleddwa mu makampuni ag'enjawulo era nga bino bisaabazibwa naddala nga bakozesa enguudo nga bayita mu corridors ez'enjawulo nga corridor ey'emutukula okusingira ddala. Naye newankubadde nga guli gutyo nti bizze bikula waliwo ate emiwaatwa oba bulooko ezigenda ate zisaanyaawo obusuubuzi buno era nga mu mwaka gw'ebyensimbi ogwa 2022-2023 ebyamaguzi ebyava e Uganda nga byolekera mu ggwanga eryo erya Tanzania nga bakozesa Tanzania Ports Authority oba omwalo ogw'e Dar es Salaam byateeka ettaffaali lya butundu 2 ku 100 ku ezo sente ezakolebwa Tanzania Ports Authority mu mwaka gw'ebyensimbi ogwo nti Ports Authority eyo mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 yakola ensimbi eziwera ddala akasirivu akalamba naye nga kwezo Uganda etaddeko ettoffaali lya bitundu 2 byokka. Ndowooza olaba nti bitono kubanga twandibadde at least nga tuteekako ekitaffaali ddene kubanga tuli ekisookera ddala tuli mu region emu ate waliwo n'amateeka agatufugira awamu naddala akwasaganya ensonga ez'ebyobusuubuzi. Kakati nno ye ate akulira Uganda Railway ye yavuddeyo n'ategeeza nti gavumenti ya kuno kyalina okukola kwe kusooka okuzimba Uganda Railway naddala standard meter gauge railway okulaba ng'ate bawewula ku nguudo kubanga osanga ate nga okuyisiza ebyamaguzi bino ku nguudo zokka nga tukozesa road transport kyekimu ku ebyo ebivuliiriddeko eggwanga lino obuzibu n'okuba nti ate ebyamaguzi wakati w'amawanga gombiriri bikendeera. Uganda mu ngeri y'emu jjukira nti n'omwalo gw'eruzira oba kye tuyita Port Bell nakyo nno gwali gw'amaanyi ddala mu kwasaganya ensonga ez'ebyobusuubuzi wakati wa Uganda n'amawanga amalala gonna ge tuli nago mu East African Bloc. Naye ate nno ekikwewuunyisa nti wano wagenze wafa era nga mu biseera biri ebikadde twalinawo ebidyeri eby'enjawulo oba ferries nga tulina MV Kabalega, MV Kawa ate nga kwotadde ne MV Pamba. Naye kati wetwogerera tulinawo ndowooza ekidyeri kimu kyokka ekikola erudde eyo naye nga bategeeza nti n'enteekateeka weeziri okulaba nga ate at least MV Kawa ekomawo okusobola okwongerako ekidyeri ekyokubiri okusobola okulaba nga banguya ebyensuubulagana wakati w'amawanga gano gombi abiri. Jjukira nti Uganda ku ebyo ebimu bye tusinga okujja mu ggwanga erya Tanzania gwe muceere naye ate bo wano balina ebyamaguzi bingi bye batuggyako eby'enjawulo naddala ebikwatagana n'okwambala bettanira nnyo erudda wano. Bw'oba ng'ogeraageranyiza ku ssente eggwanga erya eggwanga erya Tanzania ze lyaleetanga wano mu ggwanga nga tukolera ddala olusi akawumbi nga kamu n'obutundutundu obugwamu buli mwezi naye kati wetwogerera ssente zino zagenda zeesala olw'ensonga ez'enjawulo naddala ezikwasaganya ebyentambula nti bye bisingidde ddala okuvaako obuzibu. Wano ne Permanent Secretary wa Ministry ya Works omukulu Waiswa Bageya yategeezezza nti nabo tebatudde era baagalira ddala okulaba nga bakola enteekateeka zonna ezisobozesa ebyensuubulagana okutambula obulungi wakati w'amawanga gano abiri Tanzania ssaako ne Uganda. Jjukira nti abasuubulayo ebyamaguzi naddala bakozesa eruddawo emutukula ne bayita mu disitulikiti y'e Masakula nga batuusa wano ebyamaguzi bakaaba oluguudo naddala oluguudo lw'ekyotera olugatta ku mutukula bagamba nti embeera gye lulimu mu butuufu si nnungi ddala. Kale ate bwe tuvaako eruddeeyo ne tweyongerayo ensonga z'ebyensimbi mu ggwanga zifuuse ensonga z'ebyensimbi naddala
okuva World Bank lwe yavaayo neesala ku buyambi bwe yali etuwa wano nga beekwasa etteeka erimu lyetwate oba ebbago ly'etteeka erimu President lyassaako omukono likugira ate obufumbo obw'ekikula ekimu. Kakati nno ye omuwandiisi ow'enkalakkalira mu Ministry of Finance assaako ne Treasury Ramadhan Gobi yavuddeyo n'ategeeza nti Uganda ne World Bank bali mu nteesaganya era nga bitogeera kati assaawa yonna kyandibaluka era nga bwe kibaluka bano bakuddamu ate okulaba nga batuwaayoko ku ssente ezisobola okutambuza emirimu gyaffe wano. Jjukira nti waliwo ne projects ez'enjawulo ezaali zivujjirirwa World Bank eno naye olw'ensonga nti etteeka lino kasita lyayita bwe riti ne bagenda nga babijjamu enta. Gobi okuwogera bino yabadde ali mu maaso g'akakiiko akava eyo mambuka g'eggwanga aka Parliament era nga bano bali mu mubuuza lwaki project za Nusafu 4 ate ziruddewo. Nusafu kiggweyo Northern Uganda Social Action Fund. Lwaki projects eziri wansi wa fund eyo lwaki ziruddewo? Ono kwe kubaanukula bw'ati n'abategeeza nti obuyambi engeri gye bwali bwesala y'ensonga lwaki nabo tebalina ssente era y'ensonga lwaki ne projects ez'enjawulo zaali zayimirira. Naye n'abategeeza nti enteesaganya zo weeziri era nga ssaawa yonna bwe banakkiriza ate tujja kulaba nga tweyongerayo mu maaso. Ajjukira nti ne Cabinet yakkiriza bamunitaringa ate projects ez'enjawulo naddala ezo ezivujjirirwa ebitongole ebyebweru. Ate bwe tweyongerayo akawungeezi ku lunaku olw'eggulo gabadde mawulire ga ssanyu naddala eri eggye lyaffe erikuuma eggwanga, eggye ly'abantu erya Uganda People's Defence Force bwe babadde nga batongoza ebikujjuko ate ebigenda okugoberera omukolo omukulu ogunaabawo ng'ennaku z'omwezi 6 February ogwa ttarehe 6 nga guno gukuzibwa. Omukolo guno gubaawo buli mwaka era ku mulundi guno abakujaguza anniversary yaabwe ey'emyaka 43. Bino byonna byabadde wali ku kitebe kyabwe Embuya era nga bategeeza nti ku mulundi guno Busoga yeeridde empanga era ng'emikolo emikulu n'ebikujjuko byonna ebikulemberamu byakubeera ludde eyo. Bano bategeeza nti district zonna eziri mu Busoga sub-region nga zino babaze nti ziwera ddala 11. Buli district bakulekayo maaka eraga nti emikolo gya ttarehe 6 egya 2024 gyabadde eruddaawo. Omugenyi omukulu ku mukolo guno yabadde Right Honorable Robina Nabbanja Minisita w'eggwanga lyattu era ng'ono yatenderezza emirimu amakula UPDF gye yakoledde eggwanga lino naddala okuteekawo obutebenkevu obusobozesa ebyobusuubuzi okugenda mu maaso era yategeeza nti kakati wano wetuli omuntu asobola okutambula n'ava e Kampala n'agenda e Kakumiro nga teri amukubye ku mukono, n'asala n'ava e Luweero n'agenda e Kisoro nga tewali amukubye ku mukono era ebintu byonna nga bitambula. Ate ye CDF oba Chief Defence of Forces General Wilson Mbasu Mbadi yategeezezza nti emikolo gino egya ttarehe 6 gyabeeranga mu barracks emyaka egyayita naye baali bajaguza anniversary yaabwe ey'omulundi ogwa 24. Abasalawo ne bagamba nti eggye ekisookera ddala ggye ly'abantu lwaki babeera mu barracks abantu gye batasobola batuukako ate ne bategeeza nti n'abantu bennyini baali beetaaga services eza UPDF era y'ensonga lwaki basalawo ne bagamba nti kakati bwe tunabanga tujaguza anniversary yaffe oba amazaalibwa ga UPDF tujja kuvangayo mu barracks tugende mu bantu tujaguzeeko ko nabo ate tubaweeko ne services ez'enjawulo. Ono atumulina ate n'abakungu abalala bangi abayogeddeko ku mukolo guno nga kwe kuli n'omumyuka wa Ssaabaminisita owookusatu Right Honorable Lukia Nakadama ate era nga ye minisita without portfolio yavuddeyo n'ategeeza nti ekyamazima matuufu ku mulundi guno 2024 Busoga tuyinza ogiyita Nnaalongo kubanga jjukira nti n'ameenunula ag'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM ag'omulundi ogwa 38 nago gakubeera era mu bitundu eby'Obusoga mu Jinja City ate nga jjo gino emikolo egya ttarehe 6 ajja kubeera eyo e Buseesa mu district ey'e Buyende. Ensonga zino zonna tuzirina era kansooke mbakuweeka abakulu bano obeewulirireko naawe. Today I stand for you to express my solidarity with you, the UPDF, who have faithfully and resolutely defended our sovereignty
You have paid the ultimate sacrifice of defending human security and consolidating our revolutionary gains. You have been loyal, strategic partners since the years of Fronesa in the 1970s and NRA in the 1980s. It is pleasing to note that UPDF has not forgotten the support it received from the population. Ladies and gentlemen, and all Ugandans out there, we have been keenly following the UPDF commitment towards peace and stability. It is because of this stability that the people can now travel from Koboko to Kotido, from Busia to Kisoro, from Kampala to Kakumi, to do their own businesses in a day without any disruptions. Annually, we celebrate Tarehe Sita with our people to commemorate the founding of a new Uganda and a new force through the patriotic sacrifices of Fronasa, NRA, and UPDF. It is therefore, earlier on, our celebrations used to take place in the barracks until we became overwhelmed by the big numbers that used to follow us. And then we decided from the 24th anniversary to celebrate outside the barracks in a rotational manner according to regions. The commemorations became regionalized, and so this year we are heading to Busoga in the spirit that every first week of the kugamba tusobola okukuuma obutebenkevu bw'eggwanga n'okufeffeta abakyamu Kongo wa buli yonna gye tusobodde okukola olw'okulaba nti omulabe ate tetumulinda kwetegekera eri kutulumba waakiri tumusanga eri eno abali mu Uganda ne basigala nga bakola emirimu gyabwe bwe tumulinda eno then timukola n'olwekyo waliwo enkola egamba omulabe bw'abanga anaatutagetinga anaatuukako wano waakiri ka tumusange gyali biggweera eyo n'olwekyo ogwo nagwo omulimu tugukoze okulaba nti eggwanga lyammwe musobola okutambula nga timutegedde era omuntu bwe kitamutuukako agamba tuza tibiriiyo n'ekyo tikituluma ekikulu nti abantu balina emirembe wano. Kwebaza abanamagye abasobodde okubeera nti bakoze omulimu munene nnyo okulaba nga baleeta oba bakola emirimu gye tukoze ejja wiiki eno nga tugenda okucelebratinga Tarehe Sita. Tarehe Sita gye tugenda okucelebratinga erecognize Busoga nga one of the areas ezaali mu struggle okulaba nti Uganda etuuse ku ddala lino lyetuuseeko. Guno gwe mulundi ogusoose okulaba nti abantu bano basobola okubeera nga abamagye bakwatagana n'abantu bate tukirabangako ebiseera bye tuvuddemu emabega abamagye nga bali nga bwolaba owamagye odduka buddusi naye kati bwolaba owamagye omanyi nti is also a person like you era asomoka ng'ogugwo alina omusaayi ng'ogugwo naye this time njagala kubeebaza nti omulimu gwe bakoze mulungi ate ne balondayo Busoga ate ne tucelebratinga tuzimbidde obutale abakyala n'abavubuka balina okukolera batuzimbidde amasomero batuzimbidde ku nguudo bakoze ebintu bingi so tetusobola kubimenya byonna bimalayo naye tubeebaza olw'emirimu gyonna gye bakoze tugamba nti ate tebagenda kukomaawo tumanyi nti bajja kusigala nga bakomawo so njagala kubeebaza bannange mwenna abawelkaminze abannamagye mu Busoga twongere okubeera nabo twongere okukolagana nabo bulungi era tubeere nga ku lunaku olwo bwe luba lutuuse ffenna tuveeyo tubeere nga tujja okubeera nga we celebrate that day.
Kale ndowooza abakulu obewuliddeko ku mulundi guno ekyamazima amatuufu ebikoleddwa mu Busoga byo bingi ddala mu buli district eri mu Busoga ate awamu ne city eri eruddeeyo Jinja City abayina ebyenjawulo bye bakoze okugeza nga mu Jinja City waliwo eddwaliro lya gavumenti naye abakyala bye bazaalira abadde tebalina kikomera ng'era omuntu ayita ku kkubo ng'asobola okulaba n'ebifo eri munda naye bannaffe bano aba UPDF bagambye nakazadde Ggwanga talina kuyisibwa mu ngeri eyo era okukakkana nga bazimbyewo ekikomera okusobola okulaba nga kino bakitangira ate era mu ngeri y'emu bano tebagenda kukoma kukola bukozi bintu ng'ebyo naye bagenda kubeera ne semina ey'enjawulo eri abakyala saako n'abavubuka ng'era eno egenda kuba yakubabudaabuda nakubabuulira ngeri ki gye bayinza okutambuzaamu obulamu naddala mu economy kati mwe tutambulira era nga awo wennyininyini ne Ssaabaminisita y'eggwanga lyattu Uganda yeeyamye n'agamba nti okusinziira ku kyalabye n'omulimu amatenda okoleddwa UPDF waakubeerayo okusobola okulaba nga ate naye abeeyungako mu kubudaabuda abakyala bano ate n'abavubuka bazimbye obutale obw'enjawulo erudde eyo obukolerwamu abakyala saako n'abavubuka nga bw'owulidde omumyuka wa Ssaabaminisita owokusatu bw'ategeeza Right Honorable Lukia Nakadaama ate era nga tebakomye okwo bazimbye n'amasomero ag'enjawulo kaabuyonjo ate nga tebagenda kukoma okwo wiiki egenda okukulembera ebikujjuko ebyo bakuwa obujjanjabi abantu ab'enjawulo mu bitundu bya Busoga byonna ate era nga mu ngeri y'emu abakwongera n'okulaba nga bayonja ebitundu eby'enjawulo okulaba nga abantu babeera bayonjo n'okubakubiriza ngeri ki gye bayinza okutambuzaamu obulamu bwabwe era wano wennyinnyini we basabidde abantu bonna mu Busoga yonna obuteekubira mabega obutabatya wabula bajje buli omu bajja kubanga bamukwasaganya kyesinza kwerabira ku Terehesite y'omwaka ogwedde bwe twali eri mu bitundu eby'Embarra ku kaceeka stadium gye twagikuliza naye mu disitulikiti ey'Ekiruhura balina omukyala gwe bazaalisa era kati Naalongo n'abaana kati bakuze era nga bwe tugenda okujaguza ebikujjuko bino kati nabo abaana tubabalira kati nti ba mwaka gumu kubanga omukyala yazaala baana balongo kale ndowooza olaba omulimu amatendo ogugenda nga gukolebwa abantu bano edda betwatyanga nga bw'omulaba bw'otyo odduka emisinde n'oyita ne woosula kubanga obeera omanyi nti ekiddako kati abaga naye ku mulundi guno batusemberedde nnyo era nga mikwano gyaffe batuwa ebyo ate bye tubeera twetaaga kale n'emboozi eyo akkiriza nsooke kuwummuzeemuko katono ate bwe nkomawo nkyalina emboozi endala nnyingi n'olwekyo tovaawo. Smart 24, driving business. This is Jordan. When it comes to classwork, Jordan is magic. Jordan shines. Jordan makes his peers better. Jordan is a true leader. White Star Magic family. Be a leader. Be magic. Luxury redefined at Seasand Hotel as you indulge in the splendor of elegant living fit for the royalty that you are. Step into comfort, pampering and blissful customer-centric service as you select from our range of comfy exquisite living quarters furnished to meet with your royal preference. Surrounded by scenic beauty, our tropical setting allows you to escape the glamorous ordeal of city life. Our ambient green gardens will guide you to a place of revitalizing rest. The 3-star restaurant caters to your palate, serving your choice menu ranging from exotic cuisines to local delicacies. Our chefs will serve you full-course meals for a truly out-of-this-world culinary experience. Our fully stocked bar to whet your throat, from renowned global brand whisks, brandies, gins, beers and wines to our locally celebrated beverages, you will not lack for any brewage. It's an all-new experience in the East at Seasand Hotel,
So visit today at plot 15 to 19 Spire Road, Ginger, or contact us on +256 751 719 960 and +256 785 354 614 for reservations. Seasand Hotels, luxury redefined. Happy New Year, our tech lovers, and welcome to 2024. Now, this year we begin with a report on Tesla. Now, we have a report that Tesla has been reported to have 4,855,000 deliveries for the fourth quarter, bringing 2023 total to 1.8 million. Now, Tesla just reported fourth quarter vehicle production and deliveries for 2023. And during the company's third quarter earnings call in October, the CEO Elon Musk said that the Model Y was likely to be the best-selling car on Earth, but not just in revenue, but in unit volume this year. Now, the company previously offered guidance that it would notch at least 1.8 million deliveries for the full year in 2023. In its last earnings call in October 2023, Tesla Exes offered guidance that the company would notch at least 1.8 million deliveries for the full year 2023, a number they had revised down from a 2 million goal earlier. Now, analysts had expected Tesla to report deliveries of about 4,777,000 for the year-ending quarter, according to a consensus of estimates compiled by Street Account as of December 28, 2023. Now, deliveries are the closest approximation of sales reported by Tesla, but are not precisely defined in the company's shareholder communications. Now, during third quarter earnings call in October, Tesla CEO Musk once again said that the company's Model Y was likely to be the best-selling car on Earth, but not just in revenue, but in unit volume for the full year 2023. Now, Tesla does not break out delivery and production numbers by individual model, but also with report combined numbers. Now, Tesla produced over 47,677 Model 3 and Model Y vehicles during the quarter and reported about 461,538 deliveries for these models. It did not break down Model S or X production or delivery numbers. Instead, it batched them up into other models, which produced about 18,212 other models and delivered 22,969 during the quarter. Now, when asked about 2024, this is what the CEO had to say. Now, the CEO, of course, delivered and said, outlook for deliveries on the company's last earnings call. Musk said that at the risk of stating the obvious, it is not possible to have a compound growth rate of 50% forever, or you will exceed the mass of the known universe. But I think we'll grow very rapidly, which will be much faster than any other car company on Earth by far by 2024 closes. And he continued to say that Tesla is now focused on growing their volumes in a very cost-efficient manner and will provide 2024 guidance on the next earnings call, said Elon Musk, who is the CEO of Tesla. Ladies and gentlemen, for those that have been watching the Tech Bite, that is all we had as we open 2024. Enjoy and take care. Thank you. Smart 24, driving business. Kale wabale kwangu okyatambula naffe tukyagenda ddala maaso ne programu yaffe Uganda Tukole eyakatwegatako. Tuli mu ssaawa esooka ekitundu kyaffe ekyokubiri era nga tugenda maaso n'ebyo ate ebifa mu ggwanga nga bwe gubeera mu ssaawa yaffe eno esooka. Abatulabira mu bitundu eby'enjawulo mwebale kubanga kwe muli. Abannaffe abali ejjinja mmwe leero ku mulundi guno 2024 temutandise bubi. Mubadde mugaa nti Kampala atandise bulungi, simanya waliyo Naamu G77 plus China, naye ate nammwe temutandise bubi ekyamazima amatuufu kubanga Liberation Day eri wammwe, tarehe 6 eri wammwe. Tuyinza n'okubeeraawo nga n'emikolo gya Heroes Day gyakubeera wammwe, ate era ne tubeeraawo nga ne Independence bagibawadde. So
omwaka tegwatandikidde bubi ekyamazima matuufu kyenyinza okugamba kubanga n'olunaku olweggulo bwe nabadde njogerako ne Honorable Rachel Magola yantegeeza n'agamba nti Busoga ssaawa enutandika giyita Nnaalongo kubanga ebirungi byonna bitandise ate okubanga byeyuna e Busoga. Tusabe ekintu kimu ebirungi bino nga ebyeyunayo ate biyildinge biveemu ate ekyamaanyi kubanga waliwo ebimu ebitannaba kutambula bulungi naddala enguudo awo wote tunnaba kusikowalingawo kabonero siyinza kukikwekereza. Kale ate bwe tweyongerayo ate ekitongole kyo ekya UWA oba Uganda Wildlife Authority nga kino kyekivunanyizibwa ku nsolo ez'omu nsiko wano mu ggwanga erya Uganda kikwataganya n'abantu aba bulijjo naddala mu bitundu eyo ebyaba Masaba okutandikawo pulojekiti etuumiddwa Tawunja nga eno egendererwamu kusobola kulwanyisa ekittansolo naddala ezo ez'omu nsiko n'okuleeta enkulaakulana mu bantu ababeera okuliraana awakuumibwa ensolo zino. Ettaka etunuuliddwa liweera ddala eka 205 era nga pulojekiti eno etandikiddwa egenda kubaamu ebintu bingi omuli okusimba emiti, okusimba emmere abantu ko basobola okuba nga ate abalya okusobola okuyamba ku nkulaakulana y'abantu aba bulijjo era nga basuubira nti ensimbi ng'obuwumbi 7 ze zijja okuba nga zikuŋŋaanyizibwamu buli mwaka singa pulojekiti eno ebeera nga ewedde. Mu Tawunja pulojekiti muno ugenda kulaba maaso awo bwe binaaba nga bitambudde nga bwe babitugambye. Ugenda kulaba maaso awo katono nga tufuna kye tuyita Mountain Elgon National Park. Ajjukira nti erudde eyo tubadde tulinayo ebintu ebyenjawulo nga olusozi olwa Mountain Elgon olwo kyabulambuzi kyetadde CP Falls kyabulambuzi kyetadde ate n'ebintu ebyenjawulo era abantu babadde nga baagala ennyo okulambula mu bitundu eby'embaale ng'oggyeko ensozi ez'enjawulo kuba waliyo Mountain Elgon eyo yeemanyikiddwa buli wamu naye ate waliyo n'ensozi endala nnyingi nga Wanale Hills ate ssaako n'obuwangwa bwa Bugisu nabwo kyabulambuzi kyamaanyi kubanga naddala mu mwaka kati guno gwe tulimu okimanyi olunnyo nti guno mwaka gwa mbalu ate ogujja tegujja kubaamu mbalu so engeri gye bakikategorizinga batyo nti si buli mwaka nti basala wabula basala ku even years olabira ddala nti ebyobulambuzi erudde eyo kuba kati guno omwaka ate abalambuzi bagenda kuwapira abayitirivu naddala mu bitundu eby'embaale naddala abo abanyumirwa okulaba culture adventure bagenda kuba beeyunira ate ekitundu ekyo. Atwayogeddeko n'omukulu Bashir Hanji ono nno nga yakulira ebyempuliziganya mu kitongole ekyo ekya Uganda Wildlife Authority n'abaako byatutegeeza ku pulojekiti eno ate era n'akulira ekkuumiro ly'ebisolo erya Mountain Elgon National Park omukulu Amanya Samuel naye era ayina byatangaazizza ku pulojekiti eno eya Tawunja. We have plantations for both softwood and also, as you saw in the nursery bed, we also have natural trees. This estate was previously under the forest department and gazetted or upgraded to a national park in 1993. At the time of gazettement into a national park, the number of programs that were being carried out by the forest department at that time, and Uganda Wildlife Authority acquired some of those programs, which included planting some of these softwood species. So we continued with them because of the benefits that surround them too, because of revenue that you can earn from it, and because of their ability also to absorb carbon. But we also plant in large scale indigenous trees. These softwood plantations also generate seedlings, or from our nursery beds we have seedlings that can be shared with other partners, other stakeholders, other local communities who may want to plant some of these and definitely would not be interested in indigenous trees. So we have to have a cocktail of products and services that can be appreciated by the communities that even surround us. That's why we have a mix of them. As I said, over 7 billion is expected to be earned
from about 250 hectares that were planted more than 15 years ago. Yes, that money for the moment is a revenue to Uganda Wildlife Authority. As you're aware, like any other national park, Uganda Wildlife Authority continues to share what we earn from these protected areas with the local communities. All the tourists that come to Mount Elgon because of its beauties, a certain percentage of what they pay, 20%, is put in a pool, revenue sharing accounts, and later shared with the local communities. So we have both direct and indirect benefits that we ensure that they get available to the communities that surround us, who together we conserve this protected area. Before this tonja farming, we used not to even step inside here, meaning that we used to take this place as a foreign land, a foreign place, and we could not interact with our colleagues. But when they gave this tonja farming, it made us to be close to one another. We can now visit their offices, they visit us in our communities, they give us programs on what should be done, like what the warden said, that they have trained us on the issue of seedlings, bringing up the smaller trees. We have now learned how to do that, and of course, in all those processes, it requires interaction. It means our relationship has actually improved in that fashion. When you see someone going beyond now again to encroach again, you know that one is not satisfied with what they have, but those are not many cases. Most of the community members who are here, they know that they have benefited from land, from UWA, because we appreciate the fact that people have to cultivate, and these people are Ugandans. That's the most important thing. They are Ugandans but also human beings. So you cannot completely deny them access to land. So government made an arrangement to make sure that they are able to access land which they are using, and they will talk to you, they are going to tell you by themselves. But the bottom line is that we are trying as much as possible to ensure that we have a very good working relationship with the communities that are neighboring the protected area. Like in any community, there are cantankerous fellas who always want to sow seeds of hatred. Sometimes you hold a meeting in a community and you think you have reached an understanding, but again you reach a point and people do otherwise. But you know our role is to protect the conservation area, the protected area rather, to ensure that its integrity is not compromised. And in so doing, we use a number of approaches. One, of course, we normally use a software approach. In most cases, we use a software approach. A hardware approach comes in when we feel that our lives are endangered in the line of duty. Like the chief warden showed you some of the images, I don't want to talk about them, but it's so for yourselves. Now, that's why we are here, for you to see what we are doing. We take you to a number of places, and we are able to appreciate the challenges, but also the relationship that we are trying to cultivate with our brothers and sisters to work together towards conserving the mountain. We all need it. Kale ensonga za kuzzaawo ate bya bulambuzi bya ggwanga. Jjukira nti ne gye buvuddeko katono ekitongole ekyo ekya Uganda Wildlife Authority kyavaayo ne kitegeeza nti ensimbi ezisasulwa abalambuzi ku bifo eby'enjawulo ebirwambulirwamu omuli game parks ate saako n'ebibira ebyenjawulo bogenda kwongeza ensimbi ezibadde zisasulwayo mu mwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 era nga kino okusinziira ku mukulu oyo Bashir Hanji yategeeza nti abakikoze okusobola okumalawo ate embulankana ya ssente mu kitongole kino ekya Uganda Wildlife Authority. Jjukira nti omwaka oguwedde ekitongole kino kibadde nnyo ku spotlight olwa ssente ezaabulankanyizibwa naddala ezaali zikwatagana ne gorilla tracking, era nga awutwala abakulu abamu nga n'okubagoba babagobeddwa ku mirimu olw'okubulankanya ensimbi ezo, nga pamiti ezimu tezimanyiddwa amayitire gaazo ngeri ki zizaagabibwamu kubanga ssente zaazo zaali tezirabibwako mu ggwanika lya kitongole ekyo. Kale ensonga ezo tujja kuba twongera okuzigoberera ate okumanya okwongeza ensimbi akikwataganirawa oba oliawo
n'okubulankanya ensimbi mu kitongole. Bwe tweyongerayo kakati enkulaakulana mu mafuta mu bitundu eby'Obunyoro bwe twogerera kati erabibwako okusinziira ku minisita akwasaganya ensonga ez'amafuta saako n'ebyobugagga eby'omu ttaka. Honorable Dr. Ruth Nakabira Sentamu yategeezezza eggwanga wa ebyokusima amafuta we bituuse mu bitundu ebyo eby'Obunyoro. Jjukira nti amafuta gano gaazuulibwa mu mwaka ogwa 2006 era gavumenti n'etandika okusala entoto ku ngeri ki gyeyinza okusima amafuta gano ng'ate tebakosezza butonde bwansi. Era gano amafuta we gaazuulwa gavumenti yavaayo n'etandika n'okusomesa ku bantu ku miganyulo ki egiri mu mafuta gano naddala abawangalira mu bitundu ebyo eby'Obunyoro okusobola okulaba nga babaagazisa ekyo ekyali kigenda okutandikibwako mu kitundu kyabwe. We twogera kati Abannayuganda beefunidde emirimu egiwera ddala 1,200 okuva mu mafuta gano. Katufune ku Dr. Ruth Nakabira ate abeeko n'ebyenjawulo byatutegeeza. Sekita eno mu bimpimpi ereese ensimbi enzungu obuwumbi 8 n'ekitundu mu byenfuna by'eggwanga. Era kyova olabanga okuzuula amafuta twalina okuteekawo okusaba okw'eggwanga ekkololo nga tusabira amafuta gano. Era abantu bafunye emirimu kumpi 1,200 emirimu gigenze mu Bannayuganda. Twongera mu maaso okutegeeza olukungaano olwo gaggadde era ne lukkiriza nti kaakati mu kifo ky'okubivaamu speed tugende mpola mpola. Naye era ne tubamatiza ne tugamba mu kugenda empola mpola abo abaakayingira tebannaba na kunywezaayo kigere bali mu kusimula n'okulaba nti balina amasannyalaze. Abo bambi be baba basembayo okuleka ebintu by'amafuta bino. Era ne kiteekebwa mu kiwandiiko nti Uganda n'ensi endala eza Africa eziri mu kuzuula obuzuuzi amafuta zo zijja kugenda mu maaso. Naye nga tutaddewo enkola nti ebikosa obutonde bw'ensi nga gaasa avaamu n'agenda mu bbanga eyo n'akosa akabubi akatuyamba omusana obutatuukako obutereevu. Ffe gaasa oyo tugenda naye kumukungula. Tetujja kumwokya ate tetujja kumuta buti agende mu bbanga. Kumpi tuli ku 9 mu 8 ku 10. Abantu abalala bazibu okutuukako. Abantu abalala mulina ebizibu byammwe mu famire. Ffe abasasula twagala omuntu anaasayiningira ssente zino mwe mukyayomba. Abalala musazeewo okwekweka kubanga mulowooza nti bwe muneekweka projekiti ejja kgenda mu maaso muveeyo. Abalala temulabikako mu biwandiiko ne ku ground batugamba nti eryo ttaka lya gundi naye tetumulaba. Oba baafa covid oba baalagawa tetumanyi. Naye ffe tweteesetese kubanga constitution ya Uganda oba giyite ssemateeka etuwa omukisa okutwala ettaka lyo bw'obanga obuzi oba bw'obanga oganda. So twamaze dda okukolagana ne Ssaabawolereza wa gavumenti okulaba nti abantu abasigaddeyo 116 mu projekiti eno yonna ffe ettaka lyammwe tugenda kulitwala, essente tugenda kuziteeka mu kkooti. Bwe muliba mumaze okwesootinga ssente ezo mulizifuna, naye tosobola kuyimirira mu kkubo lya nkulaakulana eno ffenna gye tulindiridde. Ku mudumu ogenda okutwala kuruudu era enkya ya leero mpaddeyo license eri sino okugikkiriza okugenda okuteekateeka otya bwe banajja gaasi oyo agenda okufulumira mu mafuta bamutuyambe okumukapcharinga ate ffe tukolagane ne bamusiga nsimbi abalaba baagadde engeri gye bagenda okugaba oba okutambuza gaasi ono kubanga tumwagala Bannayuganda okumufumbisa. Era nsaba muleme kutya kufumbisa gaasi kubanga oba tolina masannyalaze kati gaasi yakutaasa. Waliwo ekiseera nga masannyalaze gavuddeko gaasi abeera akutaasa. Tuli mu kufuba okulaba nti amasannyalaze tugakendeeza buli mwaka tusalako
omwaka guno twasalako 1.6 ezo ziringa 40 billion 40.3 billion eza Uganda zetwasalako ku muwendo gw'amasannyalaze. N'olwekyo wejjeemu ekyokutya okukozesa gaasi. Gaasi gwe tukozesa kati tuli ku level ya 9%. Tulina okwekamba kubanga ensi etukanulidde amaaso n'obutonde bw'ensi bujja twesasuza bwe tutaaprotecting. Oteme omuti onoonya luku naye ekyeya kijja kujja, ebirime byo by'olimye bijja kufa kubanga watemye omuti obutonde bw'ensi n'obukosa bujja kwesasuza. So tusuubira gaasi oyo okuvaayo. License gyempadde abasinoko ya myaka 5. Kale ensonga z'amafuta ate nazo bwezityo bwezituuse awo minisita ndowooza omuwulidde nga ate ayanja ebimu ku ebyo ebituukiddwa. Kujjukira nti omwaka 2025 baatusuubiza nti tugenda okusookera ddala okulaba ku finished product ey'amafuta, era ffe tulindiridde nga bannayuganda naddala abakwatibwako kubanga nze naawe afe tusinga okukwatibwako ate ensonga eno. Kale katumalize n'emboozi eno ate ey'omukulembeze wa United Nations General Assembly awabudde Uganda ku ngeri ki oboolyawo gye bayinza okweggya mu bunnya mu nsonga ez'ebyenkulaakulana saako n'ebyenfuna. Awo n'ategeezezza nti bategese n'olukuŋŋaana mu ggwanga ery'Amerika mu kibuga New York ng'ekigendererwa kya kuyamba ensi naddala ezikyakula mu byenkulaakulana era nga bagenda kwesigama nnyo ku Sustainable Development Goals ezaateekebwawo okulaba nga amawanga agakyakula agakulaakulana. Bino abyogedde bw'abadde mu nsinkano ne Ssaabaminisita w'eggwanga lyettu Right Honourable Robina Nabbanja, era ng'ono amutegeezezza nti bo beetegefu okulaba nga bayambako eggwanga Uganda okulaba nga ate likula. His Excellency Francis Denis, omukulembeze wa United Nations mu kafubo ne Ssaabaminisita amutegeezezza nga bwe bagenda okuteeka olukuŋŋaana luno n'ekigendererwa ekyenkulaakulana, era n'amutegeeza nti Uganda tesaanye kubulawo. Is that in April, between the 15th and the 19th of April, we're organizing something called Sustainability Week. It is a high-level meeting. Where? In New York, at headquarters. And it will focus primarily on 4 or 5 issues. Some of which I think would be quite relevant to Uganda. Yes, please. Transportation, tourism, infrastructure, energy, and debt sustainability. The objective is that the outputs of that week of engagement and dialogue focusing on sustainability will incentivize progress on the Sustainable Development Goals, number 1, as well as create content for the Summit of the Future. So I would be very grateful and very appreciative for the active participation of Uganda. In COP28, we saw how the global trend is. Of course, you know how we are also experiencing harsh conditions of environment. We used not to have floods in our country. So because of changes in environment and weather conditions, we now have started getting floods in our country. We have almost a region adjacent to Mount Elgon. We have to relocate those people at the office of the Prime Minister because a number of them had been they died because of floods and landslides. Yes. Then too, because of the pressure of the population
those forests. Yes. So the soils have become a bit loose. And they are covering up people live, and we lost a number of people. Yes. Then these other conditions like the change in weather. We have an area called Karamoja. That area is experiencing droughts these days. Yes, we have started experiencing droughts. And of course, you know, our emissions are not to that level that can cause all this. All these emissions come from the developed world. Yes. And so we want to see how our country can benefit, so that we can help the global world to mitigate. Yes. Because for us as a country, if you support Uganda, you will have supported the whole world. Yes. To replant our trees, because we can, given support, replant our trees. So Uganda will have a critical role because you are now the chair, taking on the chairmanship of the G77 in China. And I can commit to you that my presidency and my team and I are fully ready to support and to encourage any work and initiative that Uganda wishes to take forward that will empower the G77 and China to push back, because we will need a strong pushback to ensure that our interests are not marginalized or ignored by those who sometimes, I think, believe awamu n'emboozi eyo ate ekkiriza tumaleko essaawa yaffe eno esooka ey'ebyo akanyolo kaffe ak'ebyo ebifa mu ggwanga. Ngenda kudda n'essaawa yaffe ey'okubiri era ng'obwedda bw'olaba ku mikutu emigattirawala nsonga za yinsuwa ze tugenda okuba nga tunnyonnyoka olunaku olwaleero. So ne bw'oba ng'olina ekibuuzo kyo ng'olina ekyo ky'oyagala okubuuza oli wa ddembe okuyita ku mikutu gyaffe emigattirawala, ntegeeza social media platforms zaffe okuvaayo nakyo omukulu agenda kuba akiddamu olunaku olwaleero, kubanga mmanyi nti bannayuganda bangi tulina bingi bye tutategeera ku nsonga za yinsuwa, naye olunaku olwaleero omukulu waali wano era ndi wakumubuuza ekyo kyennyini gwe ky'onaaba ate oŋŋambye. Kkiriza mpumulemuko katono, tava ku Smart 24 TV, nkomawo. Smart 24, driving business. Fred, National King Crocodile, the source of the Nile. Ero sina sente. Mpola emitwala abiri njera kujuzawo kaduka kange. The signs and symptoms of success, the bank commander, not the bank teller. Lwaki okalubirizibwa okufuna looni ng'olina MTN Momo? Weesootinge! Kozesa Momo app omanyiga *555*5# okufuna looni ey'amangu. Londako looni ekukolera okuva mu looni ez'ebika eby'enjawulo eziva mu bannaffe be tukolagana nabo. Nga tuli wamu tewali kitulema. Cooking oil like no other makes your meal so sweet and scrumptious. The taste of Uganda, yeah, the taste of Uganda, the taste of Uganda, Luxury redefined at Seasan Hotel as you indulge in the splendor of elegant living fit for the royalty that you are. Step into comfort, pampering and blissful customer-centric service as you select from our range of comfy exquisite living quarters furnished to meet with your royal preference. Surrounded by scenic beauty,
Our tropical setting allows you to escape the glamorous ordeal of city life. Our ambient green gardens will guide you to a place of revitalizing rest. The 3-star restaurant caters to your palate, serving your choice menu ranging from exotic cuisines to local delicacies. Our chefs will serve you full course meals for a truly out-of-this-world culinary experience. Our fully stocked bar to whet your throat, from renowned global brand whisks, brandies, gins, beers and wines to our locally celebrated beverages, you will not lack for any brewage. It's an all-new experience in the East at Seasand Hotel. So visit today at plot 15 to 19 Spire Road, Ginger, or contact us on +256 751 719 960 and +256 785 354 614 for reservations. Seasand Hotels, luxury redefined. And now the Budget Committee has tasked finance officials Smart 24, driving business. Program Uganda Tukole sawa yaffe yakubiri nze Monica nabyongera nga bwe nakusuubiza nti ensonga zigenda kuba za insul olunaku olwaleero twagala okulaba ate nga tetuyinza zimalayo naye at least nkakasanga at least tugenda kufunako ebitandikirwako tusobole okubinywa